Bonjour tout le monde. Greetings everyone. I hope you're all doing well. So, in today's lesson, we're going to be focusing on the social linguistics and some important points about it. So, of course, I'm going to explain it and also provide translation about the content of this lesson. So, let's get started. First of all, what is linguistics? Linguistics is the study of how language is used in society and how it varies in different social and cultural contexts. It examines how factors such as age, gender, ethnicity, social class, and geographical location influence language use. Donc, la sociolinguistique est l'étude de la manière dont la langue est utilisée dans la société et de la manière dont elle varie dans différents contextes sociaux et culturels. Elle examine comment des facteurs tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la classe sociale et la situation géographique influencent l'utilisation de la langue. So, for this first point, it's just a sum up of what is linguistic and the most influential points about it, which we're gonna be seeing in the following points, which is gonna be the final one, but we're gonna progress bit by bit until we get there. So, for the second one, we're gonna have language variations. So, languages vary not only between different regions and countries, but also within communities and even among individuals. Sociolinguistics study these variations to understand how and why they occur. Donc, la variation linguistique. Les langues varient non seulement entre les différentes régions et les différents pays, mais aussi au sein des communautés et même entre les individus. Donc, les sociolinguistes étudient ces variations pour comprendre comment et pourquoi elles se produisent. Donc, rappelez-vous, comme on l'a dit dans le premier point, il y a plusieurs facteurs qui se mixent afin de donner une telle influence, tels que l'âge, le genre et le tout. Donc, on va voir ces facteurs d'une façon un peu plus définie. So, for the final point, we've got social factors influencing language. So, first of all, we've got age. Language use can change over time, with younger generations often adopting new words or linguistic features. So, kids of these days are still adapting and learning new vocabulary, new words from within. Example, from the internet, from memes, or even from actual in real life event, which leads them to create other new words with a different, brand new understanding and meaning to each of them, unlike the elderly, which are still stuck within their cultural and old vocabulary. So, in a sense, it varies between what the younger generation still adapts to it and what the other ones are still stuck within it. So, this is for the first point, within the age. On the second point, we've got gender. Men and women may use language differently, with variations in vocabulary, pronunciation, and speech pattern. So, for this one, the way men does speak and how women speak differs depending on the situation they are. So, like for example, in the French language, we've got the difference between the he and she. So, the way a man or the way the man using masculine terms and how women does in their own way differs, whether in grammatical or in oral way. So that was for the second one. On the third one, we've got ethnicity. Different ethnic groups may have distinct linguistic practices and dialects. This for the ethnicity. For the fourth one, we've got social classes. Socioeconomic status can affect language use, with vocabulary, accent, grammatical structures varying among different social classes. So, like for example, the way rich people or a rich person speaks and how a poor person or a casual one speaks differs. Like the way a rich person speaks, they speak with confidence, audacity, and a lot more confidence in their words. Unlike a certain
poor person or any casual person who doesn't emit that much strong emotion within them, or even the vocabulary they use isn't even that high level enough to rival them in the way they speak. So that's it for the social classes. As for the final one, we've got geographical location. So, regional accent and dialects can influence how language is spoken in different parts of the world. So, we've got like some basic examples, like we've got in for the English people. So, like for the United Kingdom, the way they use their English and the way an American person uses their English is different. Like how the one from the United Kingdom use their own language, but with an accent which is still hard to understand, unlike an actual American one who is fluent, but their language is still understandable. Or, for another example, like the way us Algerians are speaking. Like, there are peoples who can still use, who, when they're in their way of talking, they pronounce ga, while other parts of other of other cities, they end up using ja instead. This is one of the small examples, or from other parts where their accent is still different in the way they talk. So it always depends on the regions and how their people communicate. So from this comes the geographical influence between people. So this was for the English explanation. So we just get into the translation through the translation of this last part. Donc, age, l'âge. L'utilisation de la langue peut changer au fil du temps. Les jeunes générations adoptent souvent de nouveaux mots et de nouvelles caractéristiques linguistiques. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la jeune génération s'adapte beaucoup plus par rapport aux nouveautés, donc ce qui crée de nouveaux mots et de nouveaux sens par rapport à chaque mot. En deux, le sexe, le genre. Donc, les hommes et les femmes peuvent utiliser la langue différemment, avec des variations de vocabulaire, de prononciation et de modèles de discours différents aussi. Donc, la façon dont un homme parle et la façon dont une femme parle diffèrent grandement selon leur utilisation. N'oubliez pas que c'est aussi avec le français, donc on peut conjuguer telle chose, mais tout en utilisant les caractéristiques de chacun, donc les caractéristiques masculins et féminins, pas dans nos vocabulaires. En 3, on a l'ethnicité. Donc, les différents groupes ethniques peuvent avoir des pratiques linguistiques et des dialectes distincts entre eux. Ça, c'est par rapport au troisième. Enfin, on a la classe sociale. Le statut socio-économique peut affecter l'utilisation de la langue. Le vocabulaire, l'accent et les structures grammaticales varient selon les différentes classes sociales. Donc, comme on a dit tout à l'heure, en expliquant comment une personne riche ou bien une personne avec influence peut parler avec une détermination, une confiance, une puissance dans leur conviction, dans leur dialecte, qui est opposé à quelqu'un de pauvre ou bien quelqu'un de stable, mais qui n'ont pas la même conviction dans leur parler. Et même le type de vocabulaire utilisé entre eux est gravement différent entre eux. Donc, c'est pour la classe sociale. Et enfin, on a la situation géographique. Donc, les accents et les dialectes régionaux peuvent influencer la façon dont la langue est parlée dans différentes parties du monde. Donc, chaque partie du monde peut utiliser la même langue, mais d'une façon différente. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comment ceux du Royaume-Uni peuvent parler, comme peuvent utiliser l'anglais, mais avec leur accent est différent, alors qu'un Américain peut utiliser l'anglais d'une façon un peu plus fluente et bref et claire, qui peut être comprise directement. Donc voilà grosso modo l'explication générale du cours et je vous remercie pour votre attention.